if it is possible not to contact with the child. Yeah, yeah. Потом у нас, в общем, все в этом плане нормально. Вот, да, мы видим. Все. Nevertheless, he has a special Да? Вот syringe помечаем. Injection. Against it. Сейчас But я nevertheless, налью. Чай, кофе, что налить надо? чай с медом. Чай с медом, да? Зеленый, черный, какой? What kind of tea? Black, green, Blue. blue. Голубой? 15. Black, please. Блэк, сейчас все идет. Waterline. Все, good. Так, теперь давайте обратим внимание. Вот я это показывал вчера на этом. Здесь толщина киля может отличаться в носовой части, в средней, да, и в этой. Вот попробуйте объяснить, что как раз преимущество, если не делать киль, не делать шпунт, да, то этим можно пренебречь на самом деле. И потом, да, вот при чертеже, и эту дистанцию оставить одной, да, вот. Very not important addition. Not important addition, but you must know. The keel has the different thickness in the middle part of the ship, in the stern and in the bow. Like the keel here is narrow, and the middle part is more wider. Wide. Narrow. Wider. Then. From this view. We are making the model not according with the French system of building models with all details, with all members of the ship construction, and we need know here to calculate in our mind the rabbit. And it is our advantage during making the models with Russian system. We escape from necessity to calculate in our mind the rabbits. And later, when the model will be completed, this difference in thickness of the keel is not necessary for us, because we need no rabbit making. Okay. Okay. Just film this. So the distance of the water lines is the same. Even it is the mistake here in distances. It is not important for us, because this mistake will be repeated here, and we must only follow the check-upping the distances here and distances of another kind of view, and later we shall escape from this not very important item, like different distances between, because we copy these differences here and there and everywhere. More important to copy these distances on our molds and on our linейка, on our ruler. And every time... Спасибо большое. Yes. So, where did he measure? Where did he measure? From here to here? Здесь 4 миллиметра. 4 millimeters. Here, that half of the keel is here. Okay, so we're measuring this distance, which is actually the waterline view, and half the thickness of the keel. That is all the keel. We're actually measuring that value there, which is half the keel. And then what he's done, it's actually 4 millimeters. And he's drawn a dashed line around there, 4 millimeters from this line, which is going to be half the keel, because remember this is going to come out and form half of a full frame, so that's why we're considering half the keel. And to show you what I mean, that's going to sort of sit like that, so that's why we're considering half the keel in this dash section there. And it's measured from the waterline plan, because we don't trust this plan. This has got the mistakes, and this is the one we trust. That makes sense.
You must repeat as necessary times as the quantity of frames. Everything. Now he's scanning the picture. We've just added half the keel, and he's going to copy this the same number of times as there are frames in the model. And this will be the standard template that he uses. Ага, да, все правильно. Поставим. And then later he will adjust the thickness of the keel. Все. Теперь мы вот эту разметку переносим сюда. Вот же база у нас, да? Now Вот. we must transport our base marking on this paper. Вот. One. Да? One. Two. Two. Да? Вот. 3. Да. 4. And so on. Угу. Так, 5. At first below the waterline, and then turn over this ruler and above the waterline. 8. Да? Переворачиваем. Turn over, and there is above the waterline. 9. Very easy and very beautiful And common sense. and very understandable. Very understandable. Do many ship modelers use this technique? No. Really? Too lazy. Yes, too lazy. As all the Europe, as all the United States. They are lazy. Yeah. Sometimes they are not lazy. They want to know, but who will teach them? Only we, Russians. Like me, yeah. Russian mafia in ship modeling. Yevgeny Yapur, does he use this technique or not? Of course. He does? Yes. Correct the plans? Not the same, but his own. Теперь смотрите, нам нужно перенести высоту. Вот Now эту. we must transport Нас the height. сейчас интересует вот только вот эта точка. Да, остальное мы потом можем We must перенести. transmit only Да. one point. Да. The height. Вот база, Base, да? base, Да. and the height. The maximum height of the frame. Maximum height of the frame, which was indicated by the star earlier. Yep, I remember that. Все. Так. Вот теперь мы можем уже с этим. Now all these points must be connected Так. with each other. Вот это будет максимум наш. Maximum height is here. Да. Вот. Значит, это стыкуется с килем линия. Вот здесь очень важно как. Он с, It is important to с обшивкой realize. или без обшивки сделана теория. О, вот это, да? Потому что есть... Sometimes the theory of the corpus of the hull is making, including planking. Sometimes Да. it is happens when the ship is captured. Вот по этому чертежу видно, да, что этот чертеж без обшивки сделан. Now we can realize that this plan is Вот. making without the Для досок, planks. да, участок предусмотрен. Вот. But when English captured French vessel, they often make the plan with, including the The plank. final planking on the hull. Yes. Да. So these lines do not include the final planking, only the structure of the hull. Ясно, да? Вот. То есть как бы вот поэтому получается, вот видите, вот пунктирная линия, вот эта That's нанесена, why, pay вот attention. пунктирная линия, да? Она подразумевает толщину обшивки. The interrupted line here, Вот, The dashed line. puncture, What? point, interruption. вот. That it means the thickness of the planking. Ага. М? Ага. Поэтому это надо обязательно учесть. То есть You наша, must calculate it in your Да. mind. потому что наша точка, куда будут приходить шпангоуты, на самом деле, да? Because Вот. our point Да. Dashed line. where our frame will connect with the keel Обратите внимание, да, вот. Она должна is находиться. inside. Вот. Rabbit.
Угу. Вот здесь она должна находиться, да, получается? Вот. Вот эта верхняя часть, вот, то есть шпангоут вот так вот должен прийти. А здесь будет обшивка. Ну? Ага. The frame is separately, the planking is separately. Да. Все тогда. Тогда вот, значит, точки мы нанесли. Then we have all the points. Да? По всем моделям. Just zoom in. Now it is necessary Very to subtle. connect them. Very subtle. Ah. Есть хороший инструмент. There is very interesting instrument. He's got a little flexible ruler thing here, and he's going to use that to connect the points. We shall call it snake. They have French curves, which are similar, but they're fixed. Plastic snake. So let's have a look at this. Вот. Вот теперь можно попытаться совместить наши точки. Now Сейчас it я is possible сниму. to try to connect our points with this plastic snake. Будем смотреть. Так. Здесь скула. Все правильно, да. Получается. Сейчас. Его надо отмоделировать. Вот в чем дело. Всегда. Иногда я это по частям даже делаю. Сейчас. Так. Красненьким попробуйте, или как им лучше, или What черненьким? kind of color do you prefer? Да, ну дайте. Black. Black, ага, yes. Вот на этой стадии, вы скажите так, очень часто видны ошибки вот этого чертежа. On this stage, Да. very often, the mistakes of this plan are visible. Если вы не сможете совместить точки, это говорит о том, что здесь ошибочные вещи. Да? If you cannot Вот. coincide the points here with the help of snake, it means that this plan is with mistakes. Да. Но в данном случае... Which plan is with mistakes? The waterline plan. Yes. If you cannot coincide the points correctly without zigzag, it means that the plan in which we trusted before is mistaken. And then what do we do? Throw away the plans, or? We must correct just on this plan. The mistake will be 0.5 millimeter, maybe. It is our mistakes of the instruments, mistake of the thickness of the pencil, the curving. Вот такое впечатление, что вот эта точка не на месте находится. Вот. One point is This point. on it. Not its, good. Not good. Place. Это должно быть вот... And that's out by. Can you zoom in on that, Ivan? О, It means he said that it's that a small point mistake of there the plan. is out by. It's out by 0.5 millimeter, maybe a millimeter, 3/4 of a millimeter, and he's not happy with that. He said it's a mistake on the plan. мгм. And on this stage, it is necessary to correct the previous plan slightly. Да. Not leave it like this. If we discover the mistake here, we can correct there. Now. Вот эта линия соответствует этим. Да? Единственное, что вот у меня не получилось попасть вот в эту точку здесь, ну, 0,1 миллиметр. Здесь. 1 millimeter here Да. is a mistake. Это 9-я, да? Вот. It is necessary to check up the 9th waterline. 9-я, вот, да. Waterline 9 is out Да. by a millimeter, and he's saying that he. Иначе здесь вот получается ломаный, да? Здесь же важно, чтобы линии были, да, так сказать, ну, плавные, в общем, соответствовали. Вот, вот мы сейчас посмотрим. After finding such mistakes, we must compare all these 3 plans which we have and correct them one after another. 3 simultaneously. Вот. 3 plans simultaneously must be corrected when we find even one mistake. Сейчас мы вот это уберем. Maybe you will discover that it is only the mistake of your pencil and your eye when you put it these distances on the ruler. Can I ask one question, please? This this distance here, where
Here? Yes. Ага. See that? Вот. See that there? That distance between the dashed It line is the depth of the and rabbit. that line. That's the depth of the rabbit, На самом деле, which corresponds to the height of the planking, the final planking. And he's left the same distance there, and I assume that the rabbit will be cut there, and the final planking will fit into that. So what will actually eventually happen is... And the depth of this rabbit means the So you'll have this thickness situation. of the planking. Yeah, the depth of the rabbit equals the thickness of the planking. This will be covered. Вот сейчас мы можем проверить, насколько они соответствуют. Допустим, если мы вот этот отсканируем, печатаем и можем вырезать, да? Now we can check up our calculations, making a scan, then with the help of scissors. Why does he scan? To have electronic backup? Now he is making a copy. He scans so that he has an electronic backup, or does he scan in order to print more copies later? Насколько соответствует. Зачем он делает эти сканы, чтобы... No, I don't understand. Why does he scan the plans? In order to make the scissors operation. Ну, нам же потом переносить это надо на... So he has a second copy. Yes, it is necessary to have a second copy to make a mold of the frame. Эта копия остается у нас, это наш документ, да, так сказать, вот. The previous copy is our document. Да. She must be without changing. Да, с ним... And we must have the mold of the frame with the help of scissors. Yes. Scissors or scissors. Oh. That the copy must be coincide with the original. Perfect. This is why I asked, because I remember understand. you said photocopy will change the course. plans, and I thought maybe printing will change the plans. Anyway, our mistake will be not more than half a millimeter. Even if our printer is bad, the mistake on this small paper will not so much. The mistake is increased when our drawing is 1 meter long. Yes, okay. And he'll fix waterline 9. I'm not happy with this one. Okay, we've got the printed copy. So we've just scanned it and printed it, and the original, and we're just comparing the two to make sure that they're the same. Вроде бы все, вроде бы получается. Вот. Сейчас мы ширину проверим еще. Вот так вот надо его проверить сейчас. Тогда не проще. Мы сразу вырежем его. And now we're going to cut right on the line. Это так мы в качестве эксперимента, это мы выкинем потом, да? То есть как бы у нас теперь копия отсканирована, в любой момент еще напечатаем. Вот. We can do it several times if we shall make a mistake on this stage. And cutting at the top. And Check up. frame. One. Yes. Check up it with the official one. And now we just match it with the original to make sure it's perfect. Ну, в общем, good. Сейчас вот если хочу срезать, чтобы видно было совмещение. Now he will cut off. Ну, все совмещаются, то есть все good, да? Yeah. Да, то есть как бы совпадают, все. А вот теперь можно посмотреть сюда, на самом деле. I think on the plane. Так, у нас 9-й он, да? Это, первый. Первый это он почти как АВ, вот, The да? first is Или almost как бы, он AB. как
МА, да? MAR. Да. Сейчас мы снимем ее. Compare. Так, сейчас вот посмотрим. Вот этот изгиб у нас не Find the получился. mistake if you want. Так. Полин. Ну, в целом, в общем, он очень похож. It Сейчас. really looks like very Сейчас. close to. Еще момент. Я обрежу его, чтобы удобнее было. Так, вот жалко линии. А, вот 9, 9. 9 Вот line. так, да? Угу. Сейчас. 9 line. Ага. So he's putting this Да. with this. He's lining up the ninth waterline on the shape we've cut out with the ninth waterline on this plan, just to see whether there's a match. Aha. Вот, фактически они параллельны. Yeah. Угу. Mm-hmm. И здесь, вот видите, есть отличие. Вот. And There here. is a difference. You can see there's a difference between. Разница есть. I'll just get this. In this section here, you see the actual line on the plan and the shape we've cut out, which sort of ends there. Clearly a difference. And up here as well. Если You вот can see it начать overlaps. сейчас, может, вы увидите это. It overlaps where it should go, slightly, fraction of a millimeter. Это вот как они не совпадают. Этот с этим чертежом, да? Вот. Вот. Mm-hmm. Резинка. Нет, я ее свел с этой и все. На самом деле ее надо иначе сделать просто. Вот так вот это должно быть. Вот. He must do it this way. Ah. It is his. Это it's my mistake. Small mistake. Ah, okay. He's Да, made a it's small my, да. mistake, he said. Вот. Ah. Да, вот. No planking? О. А? No planking. No blinking. Сейчас я смотрю. Хрень. Почему у меня тогда оно не выйдет? Сейчас. Давай. Я еще могу лампу Там предложить. еще кто-то. Или вот это сейчас. У нас здесь нету больше точек. Здравствуйте, где Поэтому- мой тезка Александр Алексеевич? А, вы Фоксом звоните. Where is your? Тогда надо ее делать вот так. 28011. I already have. 28020. I think he gave me this one yesterday. 28733. Нету. А 28734. Все. Да. He forgot when he Я used исправил this его. Да, instrument. вот. Видите, здесь вот эту нижнюю часть, скажите, очень сложно сделать, да, потому что здесь нету точек больше. Здесь There is это no визуально. there is no points after every 2 millimeters here. That's why it is possible to connect only with the eyes, with experience. Да. Where the important thing is, where does this line join the keel? Where? Here? Here? Do you understand? Understand. Где эта линия соединяется с килем? Always top of keel? Она воссоединяется It is a line вот здесь. Here. Okay. Into the depths of the rabbit. Not rabbit. Into the depths of the rabbit. Above rabbit. Not inside the rabbit. Here. Внутри rabbit. Okay. Да, то есть на это нашивается, это настоящий шпангоут, тут, по которому уже будем... So the line ends above the rabbit. The rabbit hole empty. Вот, то есть да, и потом вот мы будем Yeah. это, да, Yeah. нашивать. Вот, и это как раз вот хватит, да? Yeah. Вот, Yeah. в конце. Yeah. Вот. Yeah. Mm-hmm. Так, сейчас я тогда, сколько нам надо у нас? 9 их.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 9. Да, значит 8 штук я сейчас напечатаю. The base. Make. So frame 2. Ага. The Yes, base. ага. Да, ну вот все, видел, да, как это делается. Лучше прижать, конечно, давайте. Bottom of the Press keel. with the help of small metal. Aha. Okay. That's all right. Bottom of keel. Top of keel. Yes. This line important? А? This line important? Это линия обшивки, ее не надо отмечать. It is a line of planking, not necessary. Line of planking. Да. Thickness of planking. Да. Okay. Yes. Тоненькие линии поставляются. Try to do thin lines, not thick. Yeah. This is whale 1. Whale 2. Waterline. The example. Для образца я положил. I'll put that there. Use the same badges on the paper like Dr. Mike made on the previous one. For the whales there is one badge, for the top there is a cross, and so on. Deck. The deck corresponds with the top of whale 2 there. Так что мы сейчас наносим эти линии барковых, а когда готовы быть чертежи, мы на чертеж можем нанести линии барковых потом, потому что это нам надо будет для разметки уже по дереву, да? And this is the top of the deck. Значит, два раза произвел Which will be indicated with a star. Давайте все разметим, как надо. Deck 1. Deck 2. These narrow lists of paper, rulers, will be helpful for us when we shall be busy with building the hull itself from the wood. The lines for for whales we have already, and we shall mark them on the surface of the wood with the help of these marks. But using another instrument, Reismus, Stangel Reismus. Ну вот, если все, давайте еще. Can I ask, does he put the paper on there or down? Good. There's good. Okay. Немножко сдвинулось. Поэтому я ее... So again, that's the thickness of the planking. Yes. Здесь не нужно торопиться, да? То есть это Don't важно. hurry. Да. Иначе потом все плохо пойдет. I'm just going to touch this up because I think the paper... Two. So I've done the broadside plan. Now I'm going to turn this over and do the waterline plan. Oops, actually I won't write a 2 on that. Actually we're going to start, I think, with the section above the waterline, frame 2. Сегодня? Indicate the base and get a... Так это лучше сделать. Скажите. Just move that so the shadow doesn't... You can see I've just marked each of the water lines. I've marked the places where the waterline intersect the piece of cardboard carefully, and I'm just going to number them. Waterline 3, 4, 5, 6,
7, and the top one is 8. And now we're going to turn this over. I'm just going to write below waterline. Я тебе специально это принес, чтобы у меня нет же